Welcome to Economic Forum, your weekly program that looks at various aspects to do with the Zimbabwean economy, be it mining, industry and commerce, agriculture, tourism, and religion, to mention but a few. I'm your host, Cynthia Jikaramba. It is good to have you along. Today, we will be focusing on rural development and industrialization through agriculture, specifically the growing of high-value crops such as organic ginger, garlic, and turmeric. With the government's efforts towards devolution and decentralization, various projects have been introduced aimed at empowering all rural districts so that they can export value at ward level, hence contributing to the gross domestic product of their respective provinces as well as the nation at large. The uptake of these projects is significantly increasing, and various stakeholders, including those in the private sector, are also chipping in with financial and intellectual support to uplift the livelihoods of people living in rural areas. In one of our previous episodes, we visited Mr. Chinyadza's homestead in Ward 3, Murewa District, Mashonaland East Province, where he had done land preparation for growing organic garlic, a project being facilitated by a local agricultural organization. The crop is now over 4 months, and recently a field day was held at the homestead where the Minister of State for Provincial Affairs and Devolution for Mashonaland East Province, Honorable Aplonia Mnzwerengwi, together with various departments in the Ministry of Lands, Agriculture, Water, Climate and Rural Development attended. Various developmental issues were discussed on this occasion. Hatina kuzombodzidza nekurima wana organic ginger, turmeric ne garlic. Takaenda kuzvikoro kubva primary, secondary kusvika kuzvikoro zvikuru, hatina kuzombodzidza izvozvo. Asi pamusana pekuvhima, pekupema kuri kuitwa nemukuru wenyika, nhasi takuungana tichiita field day ye organic garlic, ginger ne turmeric. Zvinezvo taingodya tichingonzwa zvichirimwa nemamwe nedzimwe nyika, isu muno muZimbabwe tiri watengi wezviro izvozvo. Asi nhasi tiri muZimbabwe, Mashonaland East Province, Murewa District, Ward 3, tidzidzisane nekuonesana. Saka vana vechikoro, you are very critical in this exercise. Inonzi field lecture. Mukuru wenyika ari kudaidzira zuva nezuva. Zimbabweans, graduates, it's you, the builders of this nation. At what level? That's where you build Zimbabwe. Tea, I remember all the provinces, but you know more in every province. Garlic, you know more in every province, in every district, in every ward in Zimbabwe. We have got a program here, government, 35,000 balls without Gazirwa. They are not going into Mfakos. They are not going into Luveve. They are not going into Dangamvura. They are going Kumarua. We don't want to go to mathematics, mapuno, kana kuti onions, kana kuti cabbage, kana kuti rape. We want to grow garlic. Inotipa nostro account. Maichimuti kuno kwa mrewa. Wait a nostro account as a basic exercise. Foreign currency not our way. Yoitwa muno mu reserve. Garlic haisekuisa mdura. Kana ginger, kana turmeric. Garlic is for export. Let's build Zimbabwe, and it starts here. Brick by brick, stone by stone, highlighted every other day by His Excellency. Nasi, it's a different field day. On the field lecture. Tudakwenda mumunda. Tochitaurwa na baba Chinyadza kuti inini zvakambofamba sei. Chii chiri kuitika pana? Ndakatangisa kurima garlic. Ndambotanga kurima maonyenzi akabva andidzikisira zvakanyanyisisa. Zvokuti kumbari ndaienda nawo ndichibva ndasikongotorerwa nemakoronyera. Tadaro takawana murimi vanyabadza ndobva ndati ndoda kuita 1 hectare pano. Tasvika pano takaita preparation, land preparation, ndo hombe inodiwa. Chimwe chihombe chinonyanyodiwa imvura, because chirimwa chinonzi garlic chinonwa mvura yakawandisisa. Ndakaita tengi rangu riri apo inokontaina 200,000 liters. Takatenga mbeu yedu tikatangisa muna April. Zvakatanga kubuda zvinhu zviya.
kubva zvatipa mufaro wakanyanya chaizvo. Saka ndo masvikira ataita pano. Hapana fertilizer, manyowa nemutsakwadi nemvura. Saka apa ndiri kufunga kuti ndikaona 10 tons, aiwa pa 50 tons pa 50,000 ndinokwanisawo kusvitsa. Kana ndikasvikawo zvangu pa 40, hapana chakamboipa. After the field tour, Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, Mashonaland East Province, Honorable Aplonia Munjerengwi, gave the keynote address. Chirimwa chinonzi garlic, chirimwa chinonzi ginger, chirimwa chinonzi turmeric, chinosumudza mhuri panzvimbo diki diki. Tiri kuda kubvisa pfungwa muvanhu vedu yekuti ndinoda zipurazi kuti ndiite zvondiraramisa. Saka zvatiri kuona pano izvo nezvandiri kutaura izvozvo zvichatozosvika pakuti hurumende isvike pakugura futi, kugurira vavakapa kuti uyu kana achirarama achiita mamillions pa 5 hectares iwo unoda 200 zei. Zvazviri kutaura ndezvekuti tikaita vanhu 200 muno mamurewa vari kuita izvi, mhuri idzodzo hadzichambokumbira hupfu kugovernment, havachambokumbira kuti titine nzara, vakuzviitira. Saka vane nzvimbo dzine mvura, chero akasarima chibage mari yake iri mugariki. Tiri kuda kuti area ino neexpertise yandaona pana baba ava ichiita hub yekurima garlic. She also appreciated the borehole drilling project by the government, in which the province is also set to benefit. President vane program yekuchera maboreholes pa every village. Saka isusu eduwo eprovince ari kuuya marigiwa countrywide vane 35,000. Saka every village iri kuiswa borehole ichaiswa nutritional garden. Saka ndiri kuti ndo good practice yatinoda kuita showcase kuvanhu vedu, kuti madzimai edu iko zvino chingoita hafu yemuhomba yerepu netsunga nezvokudya iwe, asi mimwe mihomba ichiisa garlic kuitira kuti uone mari yakadini. Youths were also encouraged to tap into and benefit from the value trapped in their respective villages. Dai zvaibvira mayuthi taida kutora vaenda kwababa vanzi vamakore ndizvo. Tovatora vouya pano, tovatora voenda uko, tovatora hakuna vese vamwe vanobva vane dzimwe pfungwa ipapo kuti regai tinodai. Pane vamwe vana vabereki vane minda asi vari kuuya kuofisi kuti ndoda munda, minister ndoda munda, but baba vane 200 hectares. Panapa munda uyu wegarlic is less than 2 hectares. Avamborambi. Saka ngationesei vana vedu kuti kumamisha kwamuri ikoko you can go far. We now take a short break. Join us in the second segment for more on rural development through agriculture. We are now in the second segment of Economic Forum, where we are taking a look at agricultural projects aimed at empowering rural communities. In the recent field day held at Chinyadza Homestead in Ward 3 of Murewa District, Mashonaland East Province, the Department of Research in the Ministry of Lands, Agriculture, Water, Climate and Rural Development encouraged organic farming for the preservation of the environment as well as health benefits from organic products. The organic is what we are going for here. This is an even higher value, and at the same time, this is also a sustainable way of farming. That means that we are maintaining the integrity of the environment. That means that we are helping to adapt to climate change. So this is in a way also a contribution to mitigation efforts and adaptation efforts against climate change. So in the Department of Research and Specialist Services, we're carrying out this research, and already some of our messages are that we need to start transitioning from use of chemical fertilizers and start to integrate much more the use of manure. And again, this brings me to another point. We are encouraging that there is
interaction between the livestock value chains and the crops value chains. So here we are saying that when you take good care of your livestock, you also get the manure that the livestock produce, and you can put it in your crop so that you can get an even better quality crop. Seed Services Institute in the same ministry was also present. As Government Seed Service Institute, our mandate is to support seed growers across the country for all crops, with garlic included. The whole idea is to certify the seed and make sure it meets the laid down regulations and standards. Here today I've seen a very big land of organic garlic, first of its kind in Zimbabwe. And our mandate as we feed into the 2030 by His Excellence, we need to make sure that the country has got enough clean certified seed so that we do away with food and nutrition hunger. Farmers who are also taking part in these projects in different parts of the country commended efforts of the host farmer, Mr. Chinyadza, and also encouraged others to venture into the growing of organic garlic, turmeric, and ginger. Tangoone garlic that were inspired by zvataiona pa YouTube, economic forum. So we got interested so much. By that time, tanga tiri out of the country. So we just decided to, I think this is a very good project. Also, President vari encourage vanhu kuti vanhu vari kudiaspora uyai come back home and do things. So we just took that as a good opportunity. So here we are. I've seen an amazing crop here. It's looking good. So I still going to encourage, especially women, to join this project. It's a life-changing project. Yeah, this is very good work, and encourage especially my youths. A lot of our youths are crying for employment, and this is employment. Unfortunately, tinofunga kuti employment is only to go on an established entity. You can establish your own entity by venturing into farming, which would be mari. And we would also want to encourage other stakeholders, especially the government, the banks, the research institutions, to work hand in glove with the farmers, especially in the rural areas, so that we don't have to think it's only about the massive land, but it's about productivity on a small piece of land. We are doing it, we are making it, and we don't regret, and we are not looking back. Chirongwa ichi chakatisunungukirawo semadzimai, chakatipfavira nenyaya yekuti chiri kurimwa chisina fertilizer, tichishandisa manyowa nematsakwana. Zvinova zvakatisunungukira. Ndiri kukurudzira madzimai vangu, madzimai atipindei muzvirongwa izvi, tiendese vana kuzvikoro. Chauya chirongwa chekuti tipinze vana, tisangosuwira vevamwe tichiona vevamwe, veduwo vanogona kutoenda nekuda kwezvirongwa izvi. In light of cattle diseases that claimed over 3,000 cattle countrywide, with Mashonaland East Province recording the highest deaths, local leaders appealed to government to come up with programs that will help to restore livestock, which will provide the much-needed manure in organic farming. Chichemo chedu chiri kuti hatichisina mombe, ndekuti zvatinorima zvinoda manyowa nemitsakwana, asi manyowa manje ndiwo atisina. Saka chirongwa chemombe nekudzoreredza zvelivestock izvozvo tiri kukumbira kuhurumende kuti itibatsire. On that note, we take another short break. Do join us in the third and final segment.
We are now in the third and final segment of Economic Forum, where we are taking a look at rural development through farming of high-value export crops that are produced organically. These projects are spreading throughout the country and are aimed at creating self-sustaining rural homesteads as well as exporting value from those homesteads. In Ward 5 of Mondoro District, Mashonaland West Province, Mr. and Mrs. Mandizhidza have taken the lead and are in the process of creating a self-sustaining, modern and environment-friendly rural homestead. This was after their several visits to other homesteads in other provinces. Various projects are being carried out at their homestead. Tichuya panapa tatukwanisa gore muna September. Mingo ya shoma yatagara panapa. Kuya kwatakaita panapa chaizvo hatina kuuya kuti tinoda kuuya pano, asi takaenda kubhuira. Mambo akati zviri kuitwa kubhuira munodii kuzviitawo kwenyu, saka taive tisina nzvimbo. Ndobva mambo ati panzvimbo akati apa, saka nzvimbo yedu yese inoyi i13 hectares, asi atagona kugadziridza kuti tigone kudyara zvirimwa ingori 1 hectare ndio yatakwanisa kushandisa izvozvi. Saka mu 1 hectare umu gore rakapera takarima zviyo tikaburitsa 8 kg, tikarima zvakare organic ginger ndio yatamirira kukohwa. Izvozvi chiri pasi organic garlic ndio imwewo yatosarwa 3 months kuti ichikohwewa. Asi zvose takadaro taona kuti munharaunda medu muno mutabatsira vakawanda nenyaya yekuti vanowana mabasa, vanotibatsira kudhiga, vanotibatsira kudiridza, vese vari kuwana mabasa. Pamusoro peizvozvo isusu taunza chinonzi chirungu kuno kumusha 7 months 8 months atagara idzodzidzi tavaka imba yedu inenge iri solar powered, inoita kuti matoilets anoflashwa yochoita hot water geyser matankless geyser anoshandisa gas. Saka tiri kurarama tichiwirirana neenvironment yedu. Saka zvese zvatikuita panapa zvinoda kuti tibatane zvakanaka nemiti yedu, mashizha edu, ivhu redu, kutogarisana. Tine huku dzedu dzatinongodya ipo panapa. Izvozvi mukufamba kwenguva pane mbuzi dzichauya dzinenge dziri pano. Saka zvinhu zvese zvakawanda tinongozviwana pano pamba pedu panapa. Zvese tinongoita panapa nemabasa tinoita wewe tobatsirwa nevamwe vedu vari munharaunda. Takutoona kuti aiwa tatova pari nani. Ndinotokurudzirawo vese vanoda vanoonawo chirongwa chinoichi kuti zvinenge zvakanaka kuenda kudzokera kumusha, nokuti isusu tiri kumusha. Chirungu chako unongozvisira pamusha pako ipapo, woita mabasa ako, orarama zvakanaka, uchibatsirawo vavakidzani vako, unotobudirira ndokutovaka nyika yedu kwatiri kutoita ikoko. If we target our development to ward level, then we are winning. That's a winning formula. So here we have got a partnership in motion. A government-funded bank. These are new institutions created by government for the purpose of adopting a new culture to focus on Maichimuti in the village at ward level. We are targeting the Presidential Horticulture Program, rural industrialization, which is now part and parcel of what we must do so that as we run the marathon to 2030 vision, we are all participants. The main issue here is that the villagers are now staying here with the full knowledge that what they do, there is a buyer. Many a time we had ignored the villager. Seed is critical, but we must check the status of the soil. We must impart skills, practical skills. This is a field lecture. We are here in Ward 5, effort dedicated to Ward 5. So we are saying there is need to be precise in our development thrust. Other farmers in the ward have also taken up the challenge to take part in these projects and are looking forward to an exceptionally fine harvest. Program takangoitangirawo yakauya nakansela vedu mu 5 ndo vakauya vachitiudza kuti kunodiwawo mayuthi anogona kuti aitisi arime garlic. Saka takambozviona sezvinhu zvakaoma nematsanangudziro acho azvaitwa kuti tinofanira kurima, kuchera matrenchi, tigoatutira mashanga, tigovhara, tisanganisire manyowa, tozodyara, taona ngo zvinhu zvakaoma. Asi takangozvipira kuti rega tingopita tibona kuzviita setibotaka kuzviita. Semunhu ndaingofarirawo zvokurima, murume wangu aiva fama yomudhumini, saka ndakangosiyawo ndichiita zvokurima. Saka ndakati rega ndingopindawo muchirongwa ichochi ndimbozama ndakazviita zvinogona kutipawo cash pano tingorima zvinhu zvisingatibhadhari. Izvo ndakanzwa kuti zvine mari inogona kutibatsira.
kuti tigonewo kubudirira kana zvatifambirawo mberi tichiona kuti zviri kutibatsira tichiona kuti ticharamba tichiitawo saizvo tichirima. Inini ndotokurudzira kumadzimai kuti vamwe vaona zvataita izvi vadzidze zvatiri kuita izvi. Ndofunga vachanyatsodzidza nekuzvipinda mazviri kana vaona taita tamari yedu takunda sokugona kwataita kuti takachoshekedza kuti aiwa magona. Takatanga zvegaliki izvi muna Mei, saka so takashanda zvakanaka kusvika patiri ipapa. Gore rinotevera totarisira kutokondinya futi tichitoita pakuru tichitevera ruzivo rwatinenge tawana rwobva ipapa, tichitarisira kuti tinenge tawana futi mari inotibatsira pamanyowa nezvekushandisa nekudiridza ipapa, saka tinenge tichitarisira pane pahombe. Saka mamwe mayouth asati asina zvekuita anongoswera achitendererawo kana mumashops achimwa zvinodhaka, tinongomakurudzira kuti akajoina ichochi chirongwa ichi hachidi mari yakawanda kutanga. Tiri kutenda zvikuru nedzidziso yatiri kuwana yakakwana. Tiri kurimawo organic garlic. Tinotenda zvikuru nebasa iro riri kubatwa muchitidzidzisa tichisimudzirwa sevanhu vari kumamisha. Ngazvirambe zvakadaro ende tinotarisira kuti kana tikawana rubatsiro rwakakwana tichaenda mberi kunyangwe tiri kunzvimbo ino yekumusha. Mondoro district is also looking forward to benefit from the borehole drilling project by the government. Toda kutenda zvizhinji chirongwa chiri kutaurwa napresident vedu. Vari kutaura ivo kuti vari kuunza maboreholes anosvika 35,000 kuratidza kuti achabatsira vese vane dambudziko refarming panyaya yemvura. Nekuda kwechikonzero chekuti muno marwizi tiri kutoita horticulture, tiri kutarisira kuti tinge tichiwanawo chikamwe ipapo. Zvakare tiri ipapo tiri kuchema nevhu redu raneta. Tatichikumbirisa zvizhinji kuti vakuru vedu titarisewo zvakanyanya kuward 5 ivhu redu raneta. Tatichikumbira kuti tikapindawo mupurogiramu yemombe kana mbudzi zvinotibatsira zvizhinji kuti tiwane manyuwa anogona kuita kuti isusu tinge tiine goho rakanaka. In light of the drug abuse menace that has ravaged many youths in the country, Chief Ruize encouraged youths to take part in development projects so that they do not fall prey to the effects of drugs and substance abuse. Ndiri kukomeresa kuti waro dai maramba makadaro kuti mhuri dzipone. Vadiki vari kudhakwa ava vabve kunodhakwa vauye kavasenzi vawane choviri. Kuti mwana yonzi imbavha iye aine maoko nemakumbo, mwana onzi ipfambe iye aine maoko nemakumbo. Mwana anofanira kuzvishandira owana zvinhu zvake ozviponesa. Dai waro tashingirira tikaita mapurojekiti aya akawandisa. Chokwadi kana iko kumabhawa kwamuri kuti tinowana vamwe vanenge vakadaro tinopedzisira vasiku. Hatigadzirei tikaita basa rakadai iri. Dai mataurirwa mari inoburiswa ipapa chete ndofunga vangu ivanza nokuti yakawandisa. Ipapa padikidiki apa dai mataurirwa mari yacho maishama edu hatishandei hatisenzesei maoko edu. Through income projects such as this, which seek to empower Zimbabweans and uplift their livelihoods, indeed, Vision 2030 of attaining an upper middle income status is a reality. This brings us to the end of this week's episode of Economic Forum. For your views and comments, do not hesitate to contact us on the details appearing on your screens. From me, Cynthia Jikaramba, and the crew behind the scenes, happy viewing.